பண்ணுறதை பார்த்தாச்சு. தென் அல்டிமேட்டாக கடைசியாக இந்த ஃபேப்ரிக்கை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, யானில் இருந்து ஃபேப்ரிக் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய மெத்தட் இருந்தாலும் வீவிங் அண்ட் நிட்டிங் ப்ராசஸ் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த வீவிங் அண்ட் நிட்டிங் ப்ராசஸ் பார்க்கலாம். வீவிங் அண்ட் நிட்டிங் ஆர் தி two process which are used to make fabric from the yarn. In the case of weaving, two sets of yarn are used to make fabric. But in the case of knitting, a single yarn is used to make the fabric. இப்போ என்ன ரெண்டு ப்ராசஸ் மெயினாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா வீவிங் அண்ட் நிட்டிங். இந்த வீவிங் ப்ராசஸில் யானில் இருந்து ஃபேப்ரிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, துணி வகைகளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு செட் ஆஃப் யானை யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் நிட்டிங்கில் ஒரே ஒரு சிங்கிள் யானை மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஃபேப்ரிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. வீல் சி ஒன் பை ஒன். தென் வாட் இஸ் வீவிங் ஆர் வாட் யூ மீன் பை வீவிங்? The process of arranging two sets of yarn together perpendicular each other. The process of arranging two sets of yarn together perpendicular each other to make fabric is called weaving. Yes, weaving is a method which is used to make fabric from the yarn. Yes. Then weaving of fabric is done on looms. Looms means தமிழ்ல என்ன சொல்லலாம்னா தறி சொல்லலாம். The looms are either hand operated or power operated. Hand operated கையாலையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. weavers யாரு? Those who weave the fabric are called weavers. தறி நெய்கிறவங்க, நெசவாளர்கள் சொல்லுவோம்ல, அவங்க தான் வீவர்ஸ். அவங்க கையால் யூஸ் பண்ணுறத ஹேண்ட்லூம் சொல்லுவோம். ஆர் பவர் ஆப்ரேட்டட் மெஷின்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணி ஃபேப்ரிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. லுக் அட் தி பிக்சர் சில்ட்ரன். திஸ் ஷோஸ் தட் weaving process, that is how the yarns are arranged in the fabric by using the weaving process. We have already known that the process of arranging two sets of yarn together are perpendicular each other to make fabric is called weaving. Yes, in this picture two sets of yarn are arranged. Imagine that they are yarns. The yarn which is in the horizontal is called weft yarn. Then the yarn which is in the vertical is called drap yarn. The two sets of yarn arranged in a perpendicular manner, perpendicular to each other. One yarn is arranged in the horizontal and another in a vertical manner. This shows that how the yarns are arranged in the fabric by using the weaving process. இந்த பிக்சரில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, வீவிங் ப்ராசஸில் ரெண்டு செட் ஆஃப் யான் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம். அப்படி தானே? டூ செட்ஸ் ஆஃப் யான் அரேஞ்ச் பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர். ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று பெர்பெண்டிகுலர். ஒரு செட் ஆஃப் யானை ஹரிசாண்டலாக வச்சு இன்னொரு செட் ஆஃப் யானை வெர்டிக்கலாக வச்சு வீவ் பண்ணுற அந்த செட் பண்ணுற அரேஞ்ச் ஃபேப்ரிக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸோட பேர் என்ன நேம்னா வீவிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். Knitting is also a method which is used to make fabric. You already know. Yes. In this knitting process, a single yarn is used to make a fabric. Knitting is a process by which a single strand of yarn is used to make a piece of fabrics. Then, what kind of fabrics are produced in this knitting process? They are socks, sweaters, mufflers, and a lot of other winter clothes are made of knitted fabrics. Knitting can be done by hand as well as by machines. You may see some of your family members or your neighbors used this knitting process. They are making sweaters or mufflers by using this knitting process. Isn't it, children? Yes. These are the clothing items which are produced by using knitting process. Yes.
Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as a fabric gets unraveled. If you pull out a yarn from the socks or any knitted fabrics, the fabric gets unraveled because in the knitting a single yarn is used. இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தோன்னா இது ஃபுல்லாக என்னென்னா வின்டர் சீசனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாத்ஸ் ஃபேப்ரிக் ஐட்டம்ஸ். தே ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை knitting ப்ராசஸ் மூலமாக உருவான இந்த கிளாத்திங் மெட்டீரியல்ஸ். knittingல ஒரு சிங்கிள் யானை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபேப்ரிக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம், அப்படி தானே? இப்போது இது வீட்டில் நம்ம ஏதாவது ஒரு கிழிஞ்ச அல்லது ரொம்ப பழைய சாக்ஸில் இருந்தோ ஆர் ஒரு மஃப்ளர் இருந்தோ ஒரு சின்ன கிழிஞ்சு போன இடத்துல கொஞ்சம் பிஞ்சு போன இடத்துலேருந்து ஒரு சின்ன சிங்கிள் யானை பிடிச்சி அப்படியே புல் அவுட் பண்ணி எடுத்தோன்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃபேப்ரிக்கை என்ன அன்ராவல்டு மீன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக அந்த யான் ஃபுல்லாக அந்த ஃபேப்ரிக்கில் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆயிரும். இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கலான்னா ஒரு சிங்கிள் யான் தான் இந்த knitting ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சு. ஓகே children, let us recall what we have learned from the beginning. Yes, the source of fibers are plant and animals and chemicals. But in this lesson, we have learned only about the plant fibers like cotton and jute. Yes, then first, to get the fabrics from the fibers, first the fibers are converted into yarns by using spinning process. What do you mean by spinning? The process of making yarns from the fibers is called spinning. Then the yarns are converted into fabric by using weaving and knitting process. Yarns are converted into fabric by using weaving and knitting process. Then we get a fabric, and these fabrics are converted into cloths by stitching. We make our desired cloths by stitching. Yes. Have you got a clear idea about this fiber to fabric, children? I hope that you are now very clear that this topic. Okay.